Hi everyone. இந்த வீடியோவில் embossed load stitch or padded load stitch எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். Please subscribe our channel for learning aari embroidery, basic videos and advanced videos பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ஃபேஷன் ட்ரெண்ட் நேம் கிளிக் பண்ணுங்கள். பிளேலிஸ்ட்டில் லேர்ன் aari embroidery தமிழ் இங்கிலீஷ் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். Thank you for subscribing this channel. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பிகினர்ஸ் எப்படி வந்து ரோப் ஸ்டிச் பண்ணணும்னு காமிச்சிருந்தேன். ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ போட்டுட்டு ஒரு 5 minutes அதை காய விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒட்டிட்டு தென் நம்ம வந்து ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டு அதை ஃபில் பண்ணோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஜஸ்ட் நம்ம க்ளூ எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி வந்து ஒரு த்ரெட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், ஏன்னா வந்து அந்த த்ரெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும், அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக. தென் நம்ம ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம நார்மலாக போடுற ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டு த்ரெட் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். So first today I'm going to stitch the thread with a zari. So this is for as I had shown in the last video, how to first apply the glue and make it dry for 5 minutes, and then you can stick the thread, and then on over it you can stitch the zigzag stitch as that we had completed yesterday. But today just we are going to make a zigzag stitch on the thread. In the little there will be little difficult in the starting point because the thread will be shaky. So at the same time we should join all the threads at the end of the thread, and then we have to make the stitches. So you can see how I'm stitching. So if there is any wrinkles, you can just pull the thread and then you can make it. So this is how we are going to make the stitch the thread. So you can see how I'm making the knot also for the beginners. Next I'm going to give outline for the thread. The outline should be very near to the thread. So all the stitches, that means the load stitch we are going to fill will be outside the thread. There will not be any stitches inside the thread. Why we are stitching this outline is, this is for the beginners, for to know where we have to punch our thread. That means when we are punching a satin stitch, the stitches should be in the straight line. All the stitches should be one above and one below in the straight line, not on the sides or any crosses, so that only I am making the outline. If you can make the stitches without any cross, you can start stitching without the outline also. So if you are going to make a design in a mango shape, just follow this outline step and then finish it, and after that you can start the load stitch. ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரெட்க்கு பக்கத்தில் அவுட்லைனில் ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த செயின் ஸ்டிச்சஸ்க்கு வந்து வெளியில் தான் நம்ம எல்லா ஸ்டிச்சஸும் லோட் ஸ்டிச்லாம் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு ஸ்டிச் மேலே ஒரு ஸ்டிச் கீழே. ஸோ அப்படி வந்து இதுக்கு பிகினிங் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது, லோட் ஸ்டிச் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அந்த அவுட்லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன். அடுத்தது வந்து நான் க்ராஸ் ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறேன். ஸோ சாட்டின் ஸ்டிச் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஒரு க்ராஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஜஸ்ட்டு எல்லா எட்ஜஸையுமே நம்ம வந்து ஃபுல் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கவர் பண்ணி லாஸ்ட் வரைக்கும் அப்படியே கவர் பண்ணி போக போகிறோம். ஸ்டிச்சஸ் மட்டும் கிளியராக பாருங்கள். பஞ்சஸ் எங்கே பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். ஒரு பஞ்சுக்கு கீழே தான் இன்னொரு பஞ்ச் இருக்கும், சைட்லலாம் பஞ்சஸ் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ கொஞ்சம் வந்து பக்கத்தில் நெருக்கமாக போடுங்க. ஏன்னா அந்த ஒயிட்டில் கலர் த்ரெட் தெரியாத அவளுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் போடுங்க. ரொம்ப குட்டி குட்டியாக போடும்போது சில டைம்ஸ் நூல் வராது. ஸோ நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க. ஸோ டிப்ஸ்லலாம் வந்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள். எங்கேயுமே ஒயிட் த்ரெட் தெரியாத அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த லோட் ஸ்டிச் ஆர் சாட்டின் ஸ்டிச் போட்டு ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு ஸ்டிச்சுக்கும் இன்னொரு ஸ்டிச்சுக்கும் ஸ்பேஸே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இது மாதிரி குட்டி ஸ்டிச் போட நமக்கு வந்து த்ரெட் வெளியே வராது. பட் பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தடவை போட்டு தென் அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் ஒரு கரெக்டாக அந்த த்ரெட்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு பஞ்ச் அளவுக்கு கூட ஸ்பேஸ் விடாமல் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள். ஸோ த்ரெட்டில் வந்து எப்படி வந்து நான் அந்த பஞ்சிங் பண்ணுறேங்கிறத மட்டும் பாருங்கள். ஒரு ஸ்டிச் அபவ் அண்ட் ஒரு ஸ்டிச் அதுக்கு கீழே பக்கத்தில் கரெக்டாக ரொம்ப பக்கத்தில் போட்டிருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் நோட் ஆன் த பஞ்சிங் where I'm punching in the thread. All the stitches are outside the outline we made,
and one stitch will be cross, and above that will be the small stitch. So the long stitch will be below the previous stitch. So this is how we are going to make. All the stitches should be in a up and down format. We should not stitch on the sides. If we made a side stitch, then the shape may change. So take note on that. You can see there is no white thread was shown outside. It is completely covered. Just make a close satin stitches. It will be little difficult for the beginners because when we make the stitches, the threads may shown outside for sometimes, but no problem. Practice continuously, you will get nice design without any thread shown on outside. ஸோ பிகினர்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா த்ரெட் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் இழுக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த நூல் வந்து கட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்லோவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். உள்ளே இருக்கிற அந்த ஒயிட் தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாகவும் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். ஸோ எப்படி இந்த கார்னரில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த கடைசி கார்னர் ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். எங்கேயுமே வந்து நமக்கு வெளியே த்ரெட்ஸ் இல்லாத ஒயிட் த்ரெட் தெரிய அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். Long stitch and below a small stitch. A long stitch in the crossway and a short stitch above it. ஒரு long stitch அதுக்கு கீழே short stitch. ஸோ இந்த பேட்டர்னில் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் பேசிக் இன்னும் கொஞ்சம் லோட் கிளியராக பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் லோட் வந்து எம்போஸ் இல்லாமல் ஸ்டிச் இருக்குது, அதை பார்த்து ப்ராக்டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டிப் வரைக்கும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறேன். ஜஸ்ட் அவுட்லைன் கொடுத்தோம்னா ஜஸ்ட் அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து வெளியே தெரியாத அளவுக்கு அது வந்து ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிரும். ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ லாஸ்ட்டாக அவுட்லைன் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ எப்போ நம்ம சாட்டன் ஸ்டிச் லோட் ஸ்டிச் போடும்போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவுட்லைன் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணணும். அதர்வைஸ் நீங்கள் பீட்ஸ் அவுட்லைன் கூட கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா நார்மல் அவுட்லைன் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள்.